Very good. Hamsa, Shiva, Hari Om. Hari Om, Anna. Hari Om, Hari Om. Very good. So, நம்ம வந்து till last week, I think about 4 sessions we just Hari Om, Anna. Hari Om. We covered the basics of what the Upanishads are, why it is important to look into it, and the meaning of the word Upanishad. இது வரைக்கும் பார்த்தோம் நம்ம. And then we said, because the sessions are going to be on Ishavasya Upanishad, the Mangala Shlokam or the Shanti Patha, the Shanti Patha is what we chanted now. Sorry. So Shanti Patha அப்படின்னு chant பண்ணோம். பூர்ணமதః பூர்ணமிதம் அது இல்லையா? So முன்னாடி நம்ம பார்த்த மாதிரி Shanti Patha is essentially something that helps you bring your, essentially it creates an ambience for deeper introspection. If I need to study the Upanishads, I need to be able to introspect. இல்லையா? எது படிக்கிறதா இருந்தாலும் I need to be able to focus my mind. Correct? எது படிக்கிறதா இருந்தாலும் I need to focus my mind. And I need to ensure that there are no obstacles in my study. So, அந்த obstacles நீக்கிறதுக்காக வந்து சாந்தி மந்திரங்கள் சொல்றது. So that you create an ambience where you can study the subject that you're studying without any obstacles, and you can receive it also effectively. So, இப்போ நம்ம இதுலயே, so the 3 சாந்தி இருக்கு இல்லையா, there is a reason why 3 shantis are said அப்படின்னு சொல்லுவா. Om Shanti Shanti Shantihi அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, there are 3 shanti, 3 times it is said. Of course, நம்மளோட சாஸ்திரத்துல வந்து 3 has a very profound significance. Trimurtigal, Shakti Traya, நம்ம Trimurti Brahma Vishnu Shiva, Triguna Rajas Tamas Sattva அப்படின்னு சொல்லி 3 நிறைய இருக்கு. அது மாதிரி சாந்தி 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 3 தடவை சொல்றது, it's because to remove தாபத்ரய அப்படின்னு சொல்லுவா. தாபத்ரய, தாப means obstacles. In the case la, it means 3 kinds of obstacles. Tapatraya. So what are the 3 obstacles? Or obstacle vande is called as Adi Bhautika. One is called as Adhyatmika. The other is Adi Daivika. Adi Bhautika, Adhyatmika, Adi Daivika. 3 obstacles. இந்த 3 obstacles நீக்கணும்னு சொல்லி வேண்டிக்கிறோம். இந்த 3 என்னதுன்னா, ஆதி பௌத்திக means that which is associated with all the extra, எப்படி சொல்றது, பூதங்கள்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, all the bhutas, which means the the pancha bhutas that I have, my physical body, it should not be an obstacle. It should not be an obstacle. முட்டி வலிக்கிறது, கால் வலிக்கிறது, உட்கார முடியல, தலை வலிக்கிறது. These are all problems that my body has. So these are Adi Bhautika Tapaha. Vignam அப்படின்னு சொல்றோம். விக்னம்னு சொல்றோம் இல்லையா, Vignam is the same meaning, obstacle. So Adi Bhautika are these obstacles that are created because of my physical body. Then Adhyatmika are the obstacles that are created because of my mind. எனக்கு இன்னைக்கு மூடு இல்லை படிக்கிறதுக்கு, எனக்கு மூடு இல்லை இப்போ தியானம் பண்றதுக்கு, ஜபம் பண்றதுக்கு. ஆமா, நான் எத்தனை ஜபம் பண்ணாலும் எதுவும் நடக்க மாட்டேங்கிறது. நான் இன்னைக்கு பண்ண போறது இல்லை. பாபா படத்துல அவன் சொல்லுவானே, 40 வருஷமா நானும் காளிகாம்பாளுக்கு போய் சேவிக்கிறேன், ஒன்னும் நடக்கிறது இல்லை, இந்த பாபாவுக்கு கொடுத்திருக்காரு அப்படின்னு. So the mind constantly creates these obstacles நமக்கு.
Obstacles for what? Obstacles for swadhyaya. Swadhyayana self study. Tannatane padikiradu. And you also use swadhyaya also means the study of the self. Swadhyaya also means self study, which means நம்மளே உட்கார்ந்து தன்னதனியா படிக்கிறது ஸ்வாத்தியாயன்னு சொல்லுவா. பட் தன்னை படிக்கிறதும் ஸ்வாத்தியாயன்னு சொல்லிக்கலாம். ஒரு விதம் நான் என்ன படிக்கிறேன், I'm trying to understand myself. So in the process to try to understand yourself, the first obstacle is your body. It doesn't allow you to do what you want to do. The second obstacle is the mind, adhyatmika. So adi daivika, adhyatmika, and the third one is the first one I said is adi bhautika, then adhyatmika, and the third one is adi daivika. Adi daivika na the obstacles that occur in the form of external forces. இப்போ நீங்க உட்காந்து படிக்கலாம், இப்போ நம்ம ஜூம் கிளாஸ் பண்ணலாம்னு உட்காந்துருக்கோம், கரண்ட் போயிடுத்து, முடிஞ்சது. We are so dependent on this. கரெக்டா? தியானம் பண்ணலாம்னு உட்காண்டேன், ஏசி வேலை செய்யல, ஃபேன் வேலை செய்யல, கொசு மெக்கிறது. You can't focus on what you want to do. So adi daivika, very important. In fact, நம்ம பூனல் உபநயனம் பண்ணவாலாம் பூனல் போட்டுப்பா இல்லையா? The பூனல் has 3 threads to it. அந்த 3 threadக்கும் there are 3 kinds of debt. பித்ருரன், ரிஷிரன், தேவரன் அப்படின்னு 3 ரன் இருக்கு. ரன்னா debt that you always owe, which means we கடன் பட்டிருக்கோம். 3 kinds of people, 3 types of forces நம்ம கடன் பட்டிருக்கோம். பித்ருரன், அப்பா அம்மாங்களுக்கு கடன் பட்டிருக்கோம் forever. தேவரன், ரிஷிரன் வந்து குருமார்கள்லாம். So all the rishis who have given us the scriptures and all gurus who give us the knowledge, அவளுக்கெல்லாம் எப்பவுமே கடன் பட்டிருக்கோம். ஏன்னா அவ கொடுத்தது வந்து திருப்பி கேட்கல. And நம்ம அவளுக்கு என்ன பண்ண போறது இல்லை. I mean, we're not really going to, the amount of knowledge that they have offered us, what we can give back is insignificant. Because of the knowledge that you have gathered, at the most ஒரு மெட்டீரியல் ஏதாவது கொடுக்க முடியும். Because the knowledge is far more superior. So ரிஷிரன், ரின்னா டெட்னு அர்த்தம், DEBT. மூணாவது ரின் இஸ் தேவரன். தேவரன்னா தேவதர்கள்னா இந்திரன், வாயு, அக்னி, சோமா, வருணா, இவெல்லாம் வந்து தேவதா அப்படின்னு சொல்றோம்ல. தே கவர்ன் ஆல் தி நேச்சுரல் ஃபோர்ஸஸ். ஸோ வேலைக்கு மழை கொட்டலைன்னா ப்ராப்ளம். ஃபேமின், there is famine. With too much of heat, you can't bear it. Too much of rain, floods வந்துடுறது. Too much of anything is a problem. Scarcity of anything is also a problem. So there is this constant debt. நல்லபடி அதெல்லாமே வச்சுட்டு இருக்கிறதுனால தான் நான் இன்னைக்கு நல்லபடியா உட்காந்து பண்ண முடியாது. Even if whatever I'm doing today, whether I'm doing something for material gains or for spiritual gains, for whatever purposes I'm doing, இந்த 3 பேர் இல்லாம என்னால முடியாது. மாதா, பிதா, ரிஷி, குரு and தேவதா. ஸோ இது 3 ஞாபகப்படுத்துறதுக்கு அந்த பூனல்ல 3 கயர் இருக்கு. ரைட்? அது ஏன் மென்னுக்கு மட்டும் அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட் ரீசன். ஏன்னா மென் டூ தி அப்ரோப்ரியேட், they can do the appropriate homa yajna to associate in those aspects. And the aspects that they can do the appropriate homa yajna லாங்கிறதுனால, but doesn't mean that women don't have to remember இல்லையா? நான் அதை பூனல் போட்டுக்கல, ஸோ எனக்கு ஞாபகம் இருக்க வேண்டாம் அப்படின்னா. And there was actually a time when women were also given பூனல். There's a time when women, in fact, சில படங்கள்ல எல்லாம் பார்த்தேன்னா அம்பாளுக்கு பூனல் போட்டிருப்பா, தேவிக்கு பூனல் எல்லாம் போட்டிருப்பா. So, but the point is, this
this thread reminds us these three. Now, coming back to the third one, which is Adi Bhautika, Adi Adhyatmika, and Adi Daivika. Adi Daivika is all these natural forces that are required to operate. Avava edathila avava saukyama irundha nama saukyama irupom. Abdi. If they do their functions according to what they're supposed to do, we are fine. So Adi Daivika. So in the moon idil obstacles vardada tapatraya appadinu solradhu. The obstacles that occur in these put together are the obstacles that stop you from doing anything that you want to do. Can impede any kind of effort that you want to put, any kind of sadhana that you want to put. In the moon can impede, can come and stop you. So ஒரு சின்ன இது லேடிஸ்க்கு அதுக்கு பதிலா திருமங்கலத்தை 3 முடிச்சு போட்டுக்கறா, அத வெச்சுக்கலாம். அப்படியே வெச்சுக்கலாம். Absolutely correct. 3 முடிச்ச திருமங்கலத்துல 3 ரின் ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு. அதுல ஒண்ணுதான் ஹஸ்பண்ட் கட்டுறாரு, மத்தது 2. So these 3 collectively are known as Tapatraya. So when you're saying 3 Shantis, you're essentially trying to appease all these 3. In the 3 தாபமும் இருக்க கூடாது அப்படினு சொல்லி சாந்தி பாட்டாவோட எசன்ஸ் அதுதான். In the Shanti Patha, the reason you say this and you ended with Shanti, Shanti, Shanti is essentially appease these 3 forces in nature, which is my physical body, my mind, and the external forces. May they not be an obstacle for me in my spiritual study. அப்படின்னு சொல்லி தான் சாந்தி பாட்ட ஆரம்பிக்கிறோம். So which is why we do the Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate. So this is what we saw in terms of, and இது usually Upanishad, எந்த உபனிஷத் எடுத்தாலும் அந்த உபனிஷத் belongs to a particular Veda. அந்த வேதத்துக்குன்னு சில சாந்தி மந்திரங்கள்லாம் இருக்கு, சாந்தி பாட்டன்னு சொல்லுவா. அந்த சாந்தி பாட்டை சொல்லிட்டு தென் அந்த உபனிஷத்து ஜென்ரலா சொல்லுவா. ஸோ இப்போ இது யஜுர்வேதம். சுக்ல யஜுர்வேதத்துல இருக்கிறது ஈஷாவாசிய உபனிஷத். ஸோ தி சாந்தி பாட்டா இஸ் பூர்ணமத பூர்ணமிதம். பிரகதாரண்யக உபனிஷத்து எடுத்தாலும் அதே தான், அது யஜுர்வேதத்துல தான் இருக்கு பிரகதாரண்யக உபனிஷத்தும். ஸோ அதுலயும் இதே தான் சொல்லுவா, பூர்ணமத பூர்ணமிதம் தான் சொல்லுவா. Okay, so இது உபனிஷத் என்னன்னு பார்த்தோம். We saw what is Upanishad. Upa, Ni, Sad. 3 வார்த்தைகள் பிரிச்சு பார்த்தோம். And this is how Adi Shankara explains it in the study of the self is the term Upanishad. Upanishad, Upanayati adna அழிச்சுன்னு போறது. It takes you, or you should go. Upanayati, kam prati upanayati, யாருக்கிட்ட போறோம்? நம்ம குரு கிட்ட போறோம். குரு கிட்ட போறோம். நீ அப்படின்னா நிச்சயேன, நிச்சயேனா with determination we go. For what? To do 3 things. Visaranam, avasadhanam, gamanam. Visaranamna, to loosen the grip of samsara on me. To loosen the grip of this self-identification, the ego identification I carry on me. Visaranam. Avasadhanam is to destroy avidya. Ignorance destroy pandradhukku avasadhanam. Gamanam is to go towards that ultimate truth, the ultimate knowledge. Upanishad nu paathom. Now Isha Upanishad adukku பேரு ஈஷா அப்படின்னு ஏன் இருக்கு அப்படின்னா, ஏன்னா ஈஷா வாஸ்யம் இதம் சர்வம் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறது. So Isha, some Upanishads are named based on the first word that they start with. Katha Upanishad பார்த்தேன்னா the first word is not Katha. அது அது ரிஷி பேரை வச்சு Katha Upanishad அதுக்கு பேரு. Then Kena Upanishad starts with the word Kene Shitam. Kene Shitam start ஆகும். The first word is
கேன. ஸோ அதனால அது கேன உபனிஷத் அப்படின்னு பேரு. பிருஹத் ஆரண்யக்கனா வந்து இட் இஸ் வெரி பிக் அப்படின்னு சொல்லி பிருஹத் ஆரண்யக பெரிய உபனிஷத். அபவுட் 600 ஓவர் வர்சஸ் ஆர் தேர். அதனால ஸோ ஒரு உபனிஷத்துக்கு பேர் அது மாதிரி. இது ஈஷாவாசியா இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த நேம். இட் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் ஈஷா. ஈஷாவாசிய உபனிஷத் ஹேஸ் அ வெரி யூனிக் significance. எப்படின்னா it is a short Upanishad. Of all the 10 principal Upanishads, 10 principal Upanishadsல ஈஷாவாசிய is the shortest னு சொல்லலாம். Now why? Actually பார்த்தேன்னா number of versesல பார்த்தேன்னா மாண்டூக்ய உபனிஷத் is the shortest. It is only 13 verses. But ஈஷாவாசிய has 18 verses. மற்றதெல்லாம் 60லேருந்து 600 வரைக்கும் இருக்கு மற்ற உபனிஷதெல்லாம். But Mandukya is actually in size the shortest, but usually it's not considered as a short Upanishad because Mandukya Upanishad is not studied just with the Upanishad alone. The 13 verses mattum padikka maata. When we wanting to understand or study the Upanishad, it's studied with a karika. Karika na a commentary. A detailed commentary by Gaudapadacharya. கௌடபாதா பகவத் கௌடபாதாச்சாரியா வந்து ஆதிசங்கரர் பகவத் பாதரோட பரமகுரு. ஆதிசங்கர பகவத் பாதரோட குரு வந்து கோவிந்த பகவத் பாதா. கோவிந்த பகவத் பாதா's guru is Gaudapada. So Gaudapada has written a karika which is roughly about 200 over verses. In the 13 verses அவர் expand பண்ணி ஒரு 200 verses எழுதியிருக்கிறார். So which is why Mandukya Upanishad, although the Upanishad itself is small, it's not studied just by itself, it's studied along with the Karika. அப்படிங்கிற இது. So next இது வருது ஈஷாவாசிய வருது. So the next in line is ஈஷாவாசிய, which is why ஈஷாவாசிய is recognized as the smallest Upanishad because it's studied in itself. இந்த 18 வருஷஸும் அதுக்குள்ளேயே படிப்பா. And these 18 verses actually appears in the Samhita portion of the Shukla Yajurveda. Samhita bhagathila varudhu. And Samhita is broken into about 40 chapters and 40 adhyayam, and this is in the 40th 40வது அத்தியாயத்துல என்னமோ இருக்குது, somewhere around there. So இது வந்து the unique significance is, one is it is sitting in the Samhita bhaga. So which means it is also chanted. இப்போ நீங்க கேன உபனிஷத்தை எடுத்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கேன உபனிஷத்தை யாரும் சாண்ட் பண்ண மாட்டா, அதை சொல்லி அர்த்தம் புரிஞ்சுப்பா. ஈஷாவாசிய உபனிஷத்தை வந்து சாண்ட் பண்ணுவா. They will chant it in ஹோமங்கள்ல, whenever you're doing any form of rituals also ஈஷாவாசிய உபனிஷத் is chanted, and that is why the verses in ஈஷாவாசிய உபனிஷத் are called mantras. மத்த உபனிஷத்துல பார்த்தா பிரதாரண்யக்கெல்லாம் மந்த்ரான்னு சொல்ல மாட்டா. Those are verses. பிரதாரண்யக்கால சாந்தோக்கிய உபனிஷத் எல்லாம் பார்த்தேன்னா verses அதெல்லாம். ஆனா ஈஷாவாசிய உபனிஷத்துல மந்த்ரா அப்படின்னு சொல்லுவா. So first mantra, second mantra. The reason it's called as a mantra is because it is, உங்களுக்கு அர்த்தமே புரியலனா கூட chant பண்ணலாம் அதை. It has that kind of a significance. So it's unique in that way. It is the shortest Upanishad. Taittiriya Upanishad chant பண்ணுவா. ஆமா, கரெக்ட் கரெக்ட். தைத்திரிய உபனிஷத்தும் சாண்ட் பண்ணுவா. யூஆர் ரைட். அதுவும் வந்து இதெல்லாம் பண்றச்சே, when you do rituals, யஜ்ஞம் எல்லாம் பண்றச்சே தைத்திரிய உபனிஷத் ரொம்ப, ஆக்சுவலி தைத்திரிய உபனிஷத்து சிக்ஷாவல்லி இஸ் வெரி வெரி என்ன சொல்றது, ரொம்பவே prevalent அது. in terms of its chanting ரொம்ப prevalent அது. சிக்ஷாவல்லி ரொம்ப ரெகுலராகவே நிறைய சாண்ட் பண்ணுவா. ஸோ இதெல்லாம் வந்து மந்திரம் அப்படின்னு சொல்லுவா. ஸோ அதே மாதிரி ஈஷாவாசியா ஹேஸ் this unique quality that it's called a mantra. அது ஒண்ணு. ரெண்டாவது வந்து within 18 mantras it covers variety of things. So it covers a large variety of concepts. இது ஈஷாவாசிய உபனிஷத்துல
first idulendi paathelna, let me share with you one particular diagram I had put together. It will help get a little perspective on the overall இது தெரியறதா பாருங்க அது. Okay, so இது வந்து just to give you a perspective of the mantras of how they are organized. இங்க இருந்து பாருங்க, 1 it goes clockwise. So these mantras are starting from how you have a grand vision and how you live life, how you should live life, what are the things you should be careful of, what is the nature of Atman, how does a jnani look at things, what is vidya, avidya, sambhuti, asambhuti, what is the truth and death. The pathalna, it covers pretty much a large gamut of things that one needs to know and understand. So in that, it is a very, very comprehensive Upanishad, Ishavasya and Vedatila, which is why usually it is, once you do all the initial shlokas, prakarana granthas, the other works, the other Vedanta works, initial primer works or introductory works, the first Upanishad that is usually introduced is the Ishavasya Upanishad, because it gives you a wholesome approach to life. It doesn't say that you drop everything and go away. We said Upanishads are primarily for the sannyasa ashrama abdin chonno. Correct? But if you look at this Upanishad in particular, it will guide you how to live life also. So not necessarily you don't have to become a sannyasi. How do you live being where you are? How do you attain to that highest truth? Abdinchali, this particular Upanishad addresses. So which is why it is a very comprehensive Upanishad. Now, one other thing that the Upanishad is also, this is another unique, I'm just pointing out some of the unique characteristics of this Upanishad. இன்னொன்னு ஒண்ணு வந்து மகாத்மா காந்தி சொல்லியிருக்கார். இதை நீங்க வந்து ஜென்ரலா even if you Google, you will find out. Mahatma Gandhi has not spoken much about many Upanishads. Of course, he's spoken very highly of Bhagavad Gita because he used to carry it all the time. About the Ishavasya Upanishad, he said that if all the literature that we have, Sanatana Dharma literature, ellame kana pochinalum, even if it gets destroyed, if we are left only with Ishavasya Upanishad alone, adu mattum dhaan irukku kaila enna kuda, generations to come can revive the full Hindu Sanatana Dharma just with this Upanishad abdin irukkaru. Just with this Upanishad, you can revive the whole Sanatana Dharma with this one. So it is so potent in terms of the content that it has. So that is those are some of the unique characteristics. Now, going back to this diagram, okay. So it actually groups up irichukano appadina, we can group it this way. Okay? Because some of these shlokas, some of these mantras are actually related to each other. The first one stands on its own. The next one stands on its own. The third one, so likewise. 4 and 5, it describes the Atman, the nature of the Atman. நம்ம சொல்லுவோம் தெரியுமா, Atman is what? Satchidananda அப்படின்னு சொல்லுவோம். Satchidananda Swarupa. So the nature of what, how do you
describe or how do you talk about something that cannot be pointed at? நேத்திக்கு நம்ம Lalita Sahasranamala, we were discussing this. How do you point at something that which cannot be pointed at, right? So 4 and 5 and 8 somehow kind of describes that. 6 and 7 is how does a Brahmagyani perceive? Somebody who's attained Bhagavad Gita larke idu sthita pragyasya ka bhasha. Arjunan கேக்குறான்ல கிருஷ்ணர் கிட்ட கர்மயோகத்துல இதுல செகண்ட் சாப்டர் சாங்கிய யோகால கேட்பான். சாங்கிய யோகால sthita pragyasya ka bhasha na கேட்பான், which means how does a sthita pragya look like or behave? ஏன்னா நீ பாட்டு ஸ்தித பிரக்ஞன்னு சொல்றியே, எப்படி இருப்பான் அப்படின்னு கேட்பாரு அவரு. So that in 2 shlokas, 2 mantras, it is described how a sthita pragya means somebody who is in his pragya, in his perception is sthita, is without any ups and downs. First எடுத்தோடனே அவர் சொல்லுவாரு, மதம் பிடிச்ச யானை வந்தாலும் சரி, அழகான பொண்ணு வந்தாலும் சரி, ரெண்டுத்தையும் பார்த்துட்டு அவன் வந்து he will not get disturbed அப்படிங்கிற மாதிரி he'll explain, which means the state of a jnani. How does a jnani operate within? வெளியில on the outside you may have to express certain emotions, you have to show care, you have to show anger, you may have to do all of that, but within you, is there disturbance? Are there vrittis? Is that happening? That defines how a jnani or a sthita pragyan perceives. So this mantra 6 and 7 discuss on that. 8 again is the description of Atman, what it is not அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லணும் அது. Then vidya avidya. So there is a description about these, particularly 9, 10, 11 and 12, 13, 14 are generally quite confusing as you read it, as the mantra itself is read. It is quite confusing because the way vidya and avidya are described, right? Because number one, in Vedantic terms, we always use vidya as the ultimate knowledge and avidya as ignorance. But here it's presented slightly differently. The same term is used, but it's presented slightly differently. அதே மாதிரி இது sambhuti and asambhuti. Sambhuti means that which is born, asambhuti is that which is unmanifest. Sambhuti is manifest, asambhuti is unmanifest. So what happens when somebody, so 9, 10, 11 la, what happens to an individual who is in the path of avidya and somebody who's in the path of vidya? What happens to this individual and what should he do? அப்படிங்கிற மாதிரி there is indication there. Likewise 12, 13, 14 la, what happens to one who worships the manifest versus one who worships the unmanifest? இதுல what happens to the individual and how should one be? அப்படின்னு அந்த மூணுத்துலயும். So first la வந்து 9 la வந்து what it is, vidya vidyaன்னு இருக்கும். 10th la what happens to the one who pursues vidya vidya என்ன ஆகும். 11th la how should one be? அதே மாதிரி 12, 13, 14 la what is asambhuti and sambhuti. 12 la, 13 la what happens to the ones who worship sambhuti and asambhuti. 14 is how should one be in the context of sambhuti and asambhuti. அது மாதிரி இந்த 3 6. Then you have Brahman. We talk about Brahman, we don't have access to this Brahman. So Ishavasya Upanishad beautifully points out to the Surya Bhagavan and says you are that Brahman. Asau adityo brahma. Asau adityo brahma. Tvamasi, tvam brahmasi, tvameva brahmasi அப்படின்னு சொல்லி இதுல வரும், கணபதி அதர்வ சீர்ஷல வரும். அது மாதிரி இதுல you are Brahman, which means you are the perceptible Brahman. You are the Brahman that I can perceive. அது மாதிரி
15 and 16 points out to, and ஆதித்ய ஹிருதயம் சொல்றோமோ இல்லைன்னா whenever we do any காயத்ரி இதுவோ இல்லை சந்தியாவந்தனம் பண்றதெல்லாம் வந்து whenever you look at the சூரிய பகவான், this is the idea that should இந்த ரெண்டு ஸ்லோகங்கள் வரணும் to see the unmanifest Brahman. The process is to go from the manifest to the unmanifest, from the Vyakta to the Avyakta. So what you see is the Vyakta Brahman or Saguna Brahman. From there you go to the Nirguna Brahman. So இந்த சூரியன் வந்து எவ்வளவு பியூட்டிஃபுல்லா, இன்ஃபேக்ட் இந்த ரொம்ப அழகான இந்த ரெண்டு ஸ்லோகங்கள் இது, he will say how he will request the rishi of the Upanishad will request Surya Bhagavan, உன்னோட இந்த வெளிச்சத்தை நகர்த்திக்கோ, so that I can see the Brahman who is operating behind you. அழகா இருக்கும் அந்த லைன்ஸ் இது. So this is on the 15 and 16. Then 17 and 18 வந்து it talks about what happens at the time of death, how the Panchabhutas disintegrate into, and how the pranas disintegrate, and how you should be at the time of death. What should you think at the time of death? அப்படின்னு சொல்லி it is described there. So நீங்க பார்த்தீங்கன்னா it starts with how you perceive, how you should perceive, how you should live, and particularly certain areas around how you should not live. Careful இருக்கணும்னு சொல்லி in the whole cycle till death, and you go beyond. So which is why Ishavasya Upanishad, that way it's very beautifully structured, 18 mantrangal, but and it can be chanted. So although it is a short Upanishad and it's usually very, very commonly recited, and also you'd hear a lot of people talk about Ishavasya Upanishad, but it's extremely profound. If you're able to memorize the mantras also, it will be very nice. And 18 mantras da irukku, right? So we will do that. What I would like to do is start with the chanting itself, right? Because we've I'd like to chant, maybe we'll chant the first 3 and then we'll start seeing the meanings, right? The first number chant pannom, but we'll chant the first 3. As we go, we will chant each one of those, but first 3 per chant pannalam namba. சரியா? If someone can follow along, I will flash it on the screen. நான் பண்ணட்டுமாண்ணா? Sure. Om Ishavasya sarvam ॐ ईशावास्यमिदं सर्वं yatkincha jagatyam jagat यत्किञ्च जगत्यां जगत् tena tyaktena bhunjitha तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा magrudah kasya svidhanam मा कृधस्कस्य स्विद्धनं magrudah kasya svidhanam मा कृधः कस्य स्विद्धनं Om Ishavasya sarvam ॐ ईशावास्यमिदं सर्वं yatkincha jagatyam jagat यत्किञ्च जगत्यां जगत् tena tyaktena bhunjitha तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा magrudah kasya svidhanam मा कृधः कस्य स्विद्धनं Om Ishavasya sarvam ॐ ईशावास्यमिदं सर्वं yatkincha jagatyam jagat यत्किञ्च जगत्यां जगत् tena tyaktena bhunjitha तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा magrudah kasya svidhanam. मा कृधः कस्य स्विद्धनं Next one, the kurvanneveha karmani कुर्वन्नेवेह कर्माणि
Jiji Jiji Vishe Chatam Samaha. Jiji Vishe Chatam Samaha. Idula, because it's a Vedic chant, Chatagum அப்படினு சில இடத்துல கேப்பேன் நீங்க. It will go as Kurvan Neveha Karmani Jiji Vishe Chatagum Samaha. இந்த கும் கிஸ்ச இப்படிங்கிற மாதிரி சத்தங்கள்லாம் வேதிக் லிட்ரேச்சர்ல இருக்கும். அந்த சவுண்ட்ஸ்க்கு மீனிங் கிடையாது. Those sounds have an impact though. They have an impact. இது வந்து ரிஷிகளுக்கு தான் தெரியும். ஏன்னா அப்படிதான் கேட்டாத. They heard it as Chatagum Samaha அப்படின்னு. This is how they heard it. Or they perceived it rather. They are called rishis because they see. So they... நான் என்ன கேக்குறேன், இந்த சத்த கும்ங்கிறது அந்த மேல சந்திரபிம்பம் வர இடத்துல தான் கும்னு சத்தம். அதர்வைஸ் வெறும் பிந்து இருந்ததுன்னா இட் இஸ் as good as im, right? இல்லையா? சந்திரபிந்து இருக்கிற இடத்துல மாத்திரம் தான் அந்த வித்தியாசம் வருதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா ஈவன் ஆமா இதுல கூட பாருனே, ஸ்ரீசுக்தத்துல கூட அது ஒரு இடத்துல வரும், ஒரு கும் அப்படின்னு வரும். பட் அது சந்திரபிந்து இருக்கிற இடத்துல ஒண்டிதான் வருதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். அதை கொஞ்சம் எனக்கு சொல்லுங்க பார்த்து. அது ரெப்ரசன்டேஷன் மா. அது சில பேர் சில புஸ்தகத்துல ஒரு மாதிரி ரெப்ரசன்ட் பண்றா, சில பேர் கும்னு எழுதுவா. ஈஸ்வரி அப்படி சொல்லுவா. அது வந்து அது பாரு கொஞ்சம். ஏன்னா கும் இந்த சத்தம் வரது வந்து மோஸ்ட்லி சந்திரபிந்து இருக்கணும், இல்லைன்னா வெறும் பிந்து இருந்ததுன்னா தம்முன்னு முடிச்சிடும். பாசிபிள். ஸோ அத சில ரெப்ரசன்டேஷன்ஸ் ஒரு இடத்துல ஒரு மாதிரி இருக்கு. இன்ஃபேக்ட் செவரல் டெக்ஸ்ட் ஐ ஹவ் சீன் க போட்டு the ga podva. They will indicate the ga. But representations, you may be right. Chandrabim idu irukra madiri sila edathila adu mari irukkalam sila text la. But again you can't padichu adha purinjikka mudiyadhu. Idu kettu yaradhu ipo vishay chatagum nu sonnathanaala one would know that this is chatagum. Otherwise just by reading it's difficult to differentiate. So idu vandu, so that is a sound. I was trying to say that sound is a Vedic sound. And these sounds have the effect of sound has no meaning to it, right? So adu mari sila sounds alla irukum. Seriya? Kurvan neveha karmani. Hamsa solluga na. Kurvan neveha karmani Jiji vishe chatam samaha. Jiji vishe chatam samaha. Evam tvai nanyatetosti. Evam tvai nanyathetos. Sorry, எப்படி சொல்றேன்? கரெக்ட் தான். ஏவம் त्वयि नान्यथेतोस्ति. Okay, thela. Okay. Evam tvai nanyathetosति. न कर्म लिप्यते नरे. न कर्म लिप्यते नरे. कुर्वन्नेवेह कर्माणि. कुर्वन्नेवेह कर्माणि. जिजीविषे छतं समाः. जिजीविषे छतं समाः. एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति. एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति. न कर्म लिप्यते नरे. न कर्म लिप्यते नरे. कुर्वन्नेवेह कर्माणि. कुर्वन्नेवेह कर्माणि. जिजीविषे छतं समाः. जिजीविषे छतं समाः. Very good. एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति. एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति. न कर्म लिप्यते नरे. न कर्म लिप्यते नरे. Those who know Bhagavad Gita, this shloka mantra directly maps to karmanyevadhikaraste. And the shlokathukku map பண்ணுவது. Asuryanamate loka. Asuryanamate loka. Andhena tamasavృతాః. Andhena tamasavృతాః. Tamste pretyabhigachanti. तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति. ये के चात्महनो जनाः. ये के चात्महनो जनाः. असुर्यानामते लोका. असुर्यानामते लोका. अंधेन तमसावृताः. अंधेन तमसावृताः. तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति.
तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः ये के चात्महनो जनाः असुर्यानामते लोका असुर्यानामते लोका अन्धेन तमसावृताः अन्धेन तमसावृताः तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः ये के चात्महनो जनाः இதுலயும் அதே மாதிரிதான் எங்க அம்மா பாயிண்டட் அவுட் திஸ் சந்திரபிந்துனால இங்க தாகும் ஸ்தேன்னு வரும். Here it is so when in the Vedic chant, in the Vedic form of chanting, it will be tagum ste pretyavigachanti eke. But when you do it in the Vedic form, இது எல்லாமே மேல கீழன்னு கொஞ்சம் டிஃபரெண்டா இருக்கும். You will have the udata, anudata and the swarita. This thing will be there. நான் என்ன சொல்றேன், இந்த சந்தஸ்காக வருமா இருந்தது, ப்ரொனன்சியேஷனுக்காகவும் இந்த லெங்க்த்துக்காகவும் இந்த சந்தஸ் ப்ராப்பரா இருக்கிறதுக்காகவும் அது வருதோ அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சு. இல்ல சந்தஸ் இல்லம்மா இது. This is not the sounds, because the sounds exist in that form. Vedic chants are essentially sounds that have been delivered, that have been perceived by the rishis. டீக்கே. ஆனா அது என்னன்னாக்கா, நான் என்ன சொல்றேன்னா, அந்த இடத்துல இவளுக்கு வந்து இத்தனை எழுத்து, இத்தனை இதெல்லாம் கரெக்டா அந்த பொலிட்டிக்கல் லாங்குவேஜ்ல வரணும் இல்லையா? மேபி திஸ் கம்ஸ் பாரு, நீ ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணி பாரு, அந்த கும்னு சொல்லும் போது யூ ஃபில் இன் த blank மாதிரி தெரியுது எனக்கு. Possible. இருக்கலாம், possible. See, usually smritis are the ones that try to fit to a chandas because it's composed by somebody. அதான் சொன்னேன் நான். ஸ்மிருதி எல்லாம் வந்து, ஸ்ருதி எல்லாம் வந்து there is chandas, no doubt about it, but இது அதுக்காகவும் இருக்கலாம், தெரியல எனக்கு. But what is also said is that these two sounds, particularly gum, புக்க பாரு, புக்ல கும்னே எழுதிருக்கான். குருபன் நேஹ கர்மாணி ஜிஜி விஷேச்சதா கும் சதகும் சமாக கு வா போட்டிருக்கான் அதுல. அப்ப that means it is needed நான் எனக்கு தோன்றது. ஏன்னா for the sake of என்ன சொல்றது, அந்த ரிதம் அந்த லைன் ப்ராப்பரா வரத்துக்கு உண்டோ அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். குருவன் கர்மாணி விஷேச்சத சத சமாஹா சதம் சமாஹா அப்படிங்கிறது சதகும் சமாஹா அப்படிங்கும்போது அந்த கும் வரும்போது there is a fill in the blanks அப்படின்னு தோன்றது எனக்கு. Okay, so just to extend to that, the way, if you have to chant it the Vedic way, it will be this way. It will go like this. Om Ishawasyam idagum sarvam yat kincha jagatyam jagat tena tyaktena bhunji dhamagridha kasya svidhanam. That is how it has to be chanted in the Vedic form. But நம்ம இப்போ சொல்றது வந்து ஈஷாவாஸ்யம் இதம் சர்வம் யத்கிஞ்ச ஜகத்யாம் ஜகத் தேன த்யக்தேன புஞ்சிதா மாக்ருதः கஸ்ய ஸ்வித்தனம். It will still work because you are just using it as a regular chant. But if you look at those who can't read, understand Devanagari, I'm just showing, look at these underlines here. These are the ones where the intonations go up and down. And this is how a Vedic chant is. Vedic chant இப்படிதான் இருக்கும். Because these sounds, the intonation is important in a Vedic chant. Right? So, but in the case we are not going to make, as an information because we are not going to focus on those things here. You will just chant it as a regular shloka or a regular mantra. Chariya? So maybe we'll wrap up early today, because if we start on the first mantra, we may not be able to, certainly will not be able to finish it. Let's try to pick it up from next week onwards. Chariya? We'll do Purnamada Purnamidam and close today. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavasishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Asatoma Sadgamaya Tamasoma Jyotirgamaya
मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांतिः। ओम कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। सदाशिवायेति समर्पयामि। जगदम्बिकायेति समर्पयामि। सद्गुरुनाथायेति समर्पयामि। हरि ओम तत्सद्गुरुभ्यो नमः। हरि ओम हरि ओम।